Hi dear students, welcome to English Funda Kolkata. I am your Hamid sir. Now I am going to discuss very important grammar for the basic as well as advanced learner. এখন আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, যে গ্রামারটা বেসিক এবং অ্যাডভান্স লার্নারের পক্ষে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউজ অফ প্রিপোজিশন, কিভাবে বাক্যের মধ্যে উপযুক্ত প্রিপোজিশন ব্যবহার করা যায়। হোয়াট ইজ প্রিপোজিশন? Preposition is a part of speech and it is a word that denotes the position of any noun between two nouns, basically between two nouns. যখন দুটো নাউনের মধ্যে যে বাক্য দ্বারা কোনো সম্পর্ক বুঝে দিবে তখন সেই বাক্যটাকে বলছে প্রিপোজিশন। Take an example. The fan is over my head. এখানে ফ্যানের সঙ্গে হেডের কি সম্পর্ক সেই ওভার দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে। ওকে, here are some important preposition and how to use it in sentence. We shall discuss now. Okay, let us come. We should abide. Abide এর পর by বসা মানে মেনে চলা। We should abide by মানে মেনে চলা, মেনে চলা। We should abide by laws. আমরা নিয়মগুলো মেনে চলব। We should abide by our elders. আমরা বড়দের মেনে চলব। He abides এখানে with his family, পরিবারের সঙ্গে যখন বাস করা তখন abides with হয়, সে তার পরিবারের সঙ্গে বাস করে। The man abides in কলকাতা, বড় যখন শহরে বাস করে, that is কলকাতা big city, হ্যাঁ, এটা পরিবারের সঙ্গে বাস করা, পরিবারের সঙ্গে বাস করা, বাস করা, তখন কি হচ্ছে abides with। আর the man abides in কলকাতা, বড় শহরে যখন বাস করে তখন in হয়, বড় শহরে যখন বাস করে, শহরে যখন বাস করে তখন in হয়। He abides বা I abide at সিঙ্গুর, এটা হচ্ছে ছোট শহর, ছোট শহরে যখন বাস করে তখন কি হয় at হয়। তাহলে বোঝা গেল। তেমনি the jars abound মানে ভরপুর, abound in oblique with, এটা দুটোই হতে পারে, abound in oblique with water, জারটা জলে পরিপূর্ণ, এখানে abound জলে পরিপূর্ণ, 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 তখন abound in বা with। Likewise, I was absent from the meeting, আমি মিটিং এ অনুপস্থিত ছিলাম, অনুপস্থিত থাকা, অনুপস্থিত থাকা, তাহলে অনুপস্থিত থাকা মানে হচ্ছে absent from। Likewise, the boy is absorbed in, absorbed in মানে আত্মমগ্ন থাকা বা নিমগ্ন থাকা, নিমগ্ন থাকা, absorbed in অর্থাৎ পড়ার মধ্যে ছেলেটা নিমগ্ন ছিল। We should abstain from telling a lie অর্থাৎ বিরত থাকা, আমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব। We should abstain from telling a lie, এখানে abstain মানে হচ্ছে বিরত
So dear students, this is the way how to use appropriate preposition in a sentence, and it is one of the most essential parts of English grammar. I think this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you.